at that particular point at nit yi ñu nga wax ne waaw at some point nekkutoon di wax awa if I was in that position I'm not if man awma the heart pour wax ne dama go through ak launching bi I wouldn't be there you understand because what you need to understand man tamit what du ma nekk si launching bi sax man tamit personally because of as an artist yow yéen da ngeen dee ñu bari dañ dee teel a faate boy bro Ali Wali fu mu jëlee jànga bi billahi wallahi talaay do a little bit of digging and take few years back ba pare for ñu ngee wax ne Ali Wali because munut management or jangut or lii ak lii but for the past years Big C, wait, no. This is where I tell you ne so many things have been said because man bi readuma ko dégguma ko man ko doga déggam go ahead xaaral ma explain la so for those years jangut management whatever for the past few years loolu reflected on our Gambia's career the girl was doing wonderfully because of nakala ñoom Jay-Z de manager seen artists in Europe doesn't necessarily mean ne dafa work in Africa. African issues need to be handled African way. You don't need to go to bachelor's or you don't need to have a bachelor degrees in management to be able to manage artists in Africa. Look at the most successful artists in Gambia. It doesn't nekkul ne comme dañ amee management boo xam ne ni dañ ko jëlee Europe. No, you have to know the local ground. Local Gambians, you know, need to ham how they move, where the connections are. Ali Wali have those connections, and he's been doing that with our Gambia, and it's been working. So, album and Bini, all of a sudden we are seeing a new management, and then things are working differently. Okay, that's a good question, Dugi. We have seen on social media very clearly portrayed. Yeah. He wrote it there. Exactly what I was telling you. Now, everything that we are talking about is on social media. The try to deny law is visible. We all see it. Well, Brixie, Dugi, Hardly, been a statement. Guys. He is just helping. Bro, what have you seen on social media? Be honest. So many things. Exactly. Guys, take a break. Let me give you some therapy and counseling. Now, Brixie, I'm going to question about is really important. Madamela Legi Ndey Buso Mumfi. And she also have been working with our back and forth. Because man, the first time someone in the our small platform, Ndey was the one that contacted me, that our is family, and I'm also working with her. Bring her to your platform. And they knows a lot of things that have been happening because after my interview, my mom what regarding some of the things that were happening because Mixi Maladon Tajal tell one thing that happened after I interviewed but it's not something that I want to say online. Ma baila yo fofu nonu nga explain because this time our team and biyan mifaneka. I was got two managers, international and Gambian manager. Okay, Walaikum salam. Big C nakam. Michael. Geja dego. Ñu la expect na ya ngey ñewul fa xam te suñu independence we expect. I'm coming. Dugi mang la nduyu bu baax. Mang la fay. Jenny Madi, my artist bi. Okay, Aji, that's my first time ma ñew on live in fact put my camera bi on. Because li daf ma soxal trop. Awa suñ awala suma jarbaat la like suma set la daal parce que suma jëkkër maam la si moom so man luma indi si management awa bi is because Ali Wali is very very difficult to reach. I'm not gonna use family ties or emotions fii nii di wax loo xamante ne ëllëg dinañ ma si va. Because at the end of the day, dama buga be very very factual. Support to my Ali Wali, support to my Awa, support to my Freaky Joe because dama duga legi Facebook ma gis ben post bo xamantene it was 100% based on malice. The family dañ ñew rek pour attack Freaky Joe which is not fair. Freaky Joe man I am part of the people ñu ko wax ne ko you know what we need your help. Please dimbale ñu. Parce que lu xew moy Freaky Joe bu xalé yi doon wara dem bu gaas yi doon dem Norway awa moo ko jox mo number mu contact ma te man Afrique joo xamante nañ bu baax aw aji yoo xam nga loolu
Gambia High School since 2000, like 24 years ago. So bu ma contacté mu xam ne man la mu ne ma ok kon dinañ mën a liggéey because xamante nañ li tax Firiki Jobe mu contact ma wooy dafa try pour contact Ali pour wax ko yooni Norway bi. Ali wasn't reachable. He wasn't cooperating. He wasn't giving the information that Firiki Jobe needed. Awa mu ne ma Aunty Ndeye please dumbale ma rek si lii nii Firiki Jobe wax naa ko anything lum need mu wax la yow nga seen ko documents yi. Ali is the manager. He is in Gambia. He was not doing that for Awa. She has to come to me mu ne ma baadal ma nga dumbale ma si lii. Before loolu am na ñu ko bëggoon NPP diaspora ñoo ko bëggoon in fii nii Sweden. The guy couldn't call. Pasi Kukuyabe la tudda. He was calling from the US. He tried to reach Ali. Mu wax Ali waaye bu Ali demee ba mu find out ne the package was only for Awa mu withdraw. He was not communicating with these people again. Sorry. Wow, yeah. After definitely Lolo, he was not communicating with these people. And our mu jox guys mo number mu call ma again mu ne ma ne jox naa ñi sa contact pour ñu contact la nga waxa ñoom ñu dema ñooñu ba last minute si after loolu mënutoon a materialize. But luckily bu Firiki Jobe Norway bi boobu dem na too. Right? Firiki Jobe soo leen gisee mu ñëw léegi si career Awa is just recently because belenele daf leen dumbale woon mu yóbbu leen Norway moom la Miss Jobe is access ngam. Awa was not the only one. Right? Ñëwam bii nii bim ñëw Angleterre Firiki Jobe played a part but aji maaka xam nga ko aji London aji maaka di nga ko war a xam benn big city dina ko war a xam aji maaka benn góor la bu dëkk London daf dee liggéey ñoom Njok Malik ma fa wone jigéen la sa bone aji maaka no góor la daf dee liggéey ñoom Njok Malik di organize Gambian Cultural Week bi awa maamam ku bokka maamam bu góor ku jur yaayam ndey ak baay mu ngi dëkk fii ni Crawley kooku eegoon na si stage bi bu moo woy yaayam kooku moo eeg si stage bi ami koole mbow kooku moo dem aji maaka mu ne ko ne dama bëgg ngeen invital ma suma jarbaat bi mu ñëw si London Cultural Week bi kooku ne ko waaw dinañ si dox xaaral boo ko njog luckily Firiki Jobe with all his connection moom tam wax na ko Njok Malik so Njok am na different people yoo xamante ne wax nañ ko about Awa te Awa liggéeyam egga na foo xamante ne dinañ ko war a mun a pour mu ñëw because xale bi liggéey na mun na way am na talent te that audience Awa fit na foofu noonu lañ li fi ne ñu liggéey ak moom ñu isi ko but then again ndax Ali Wali xam na boobu on time ndax xamut ko on time I'm not quite clear about that one but the evidence is anywhere foo xamante ne try nañ pour link Ali daf dee difficult even locally in Gambia foofu noonu sax pour nga am Ali nga wax ak moom about Awa it's always difficult very very difficult te artist with your manager da nga nit koo xamante ne is reachable suñ la koolee ñu ne sa artist bi lañ soxla you should be there pour nga joxe information even follow those people up but Ali su la pigee benn yoon the next time you call him about Awa you're not gonna get him te loolu mu nga yaxal Awa contracts yu bëri mu nga yaxal Awa opportunities yu bëri right Awa bi mu ñëwee England fii nii dëgg la like Big C said programme yi dañ fail it's not man duma ko ooyee fail because ñun Gambians that's what we do especially in the diaspora we don't go to support Gambians su doon Senegalese moo ñëwoon ñu ko noonu we would all go to the halls and then support those people but we don't support Gambians man fii ma dëkk sax bi Awa ñëwee Wolverhampton fii wax naa leen ne Awa ñëw na dama bëgg pour ñu organise a programme because this year dañ ko formoon ndik riots yu doon am noonu so ma leen Awa ñëw na mun nañoo organise something but the interest was not there the will was not there so she didn't even end up performing man fu ma dëkk in Wolverhampton film base Crawley si maamam def na fa almost holiday bi foofu la ko def man 1 week rek la fi def foofu noonu bu maamam demee mu wax leen ne dama bëgg a Awa mu perform dañ ko wax ne ko demal nga ut hall ba pare nga fay hall bi nangam naa nga ñëw ñu fay ticket si su doon Senegalese la duñ doon wax loolu noonu duñ ko doon def so we don't support our own artists right Awa dafa toog fii lu yàgga her ticket to go back was end of I think October
sila waroon a dellu. But because of, I think, end of October or end of November, sila waroon a dellu. But because dafa fay Q City advance ba pare, so mënutoon a toog fii nii pour mu jekkali holiday am. She has to cut her holiday short. Pour mu dellu Banjul because the promotion, nothing was going on. Ali Wali at that time dafa bañ du post nothing about his Facebook page. Ma gis loolu noonu ma screenshot ko. Ma contact le ma leen, why is Ali promoting ST, promoting Hussein Dada? It's still there. You can go to his page. It's still there. And he's not even putting a single flyer of when Awa is performing in the UK. And Awa's program is in December 14. Why is he not promoting these things? So sila understand, okay, maybe the family because of Frikijo being an international manager or whatever. Okay, maybe Frikijo, that was a mistake in communication or whatever. But maybe intentionally it was not to provoke Ali or to mean he's international manager because he did not sign any contract with Awa. Musun ko wax ne mu manage Awa musun ko wax ne ko mu manage ko. Awa's contract with Ali Wali, small friend bu nekk fini GRA, he is their naka legal something Abdurrahman Ba more draft the contract, professional contract line draft. While Awa was in UK, Ali expected Awa to work and pay him his 25% or 20% commission even though he was not in UK. Right? So I believe as a manager, so neke delegate agnit. Nga demulo. Whatever the contract stipulates, that's what you have to honor. Right? So hale bi neka na fini. Boom deme UK bo no 25% am mi fayulen ko. He requested he was requesting we have to pay him the money. Wow. Nda Awa jox na ko xaalis bi at the end of the day or joxu ko loolu I'm not quite clear about that. Okay. But he suñu laajte Awa or Ali dina lifin foofu loolu. Ndey dafa am lu important lu ma bëgg nga understand, yeah? So obviously we do music. He is a music producer. I have been with being an artist and also even manage artists. Understand? Man xam naa ne I can tell me the communication of Ali maybe is not there. Understand? And I understand that. You're here you want the best for Awa. But isn't this music, dafa am principles. And those principles, if you break them, you don't expect the other person to act accordingly. You understand? Mistake before happening is a long way. Gis nga your family Awanga, right? When Awa started music, yeah? All these deals, all this contract, what Awa is having now, all the attention and the streams that she's having now, where were those streams? They were never there. She worked hand in hand with Ali to achieve those status. Up to fum ega ni tay. Gis nga from the Norway. Yow loy wax ni affaire Norway, the affaire England bi. I know you know a bit about it, but I believe I know more about it than you. So luma la explain ni because I don't want you to make mistakes. Ali Wali, Degala, he can be difficult, but you need to ask the reason behind it. Gis nga ni sula feke 4 day liggéey ak yow 4 day defee liggéey mu kind of so a little bit making you feel some type of way. You're gonna react. Nit ko push rek di nga gis mu react. This is what you need to understand. Communication with let's forget about the Norway one. Let's talk about the England one. Singa to have a good intention for Awa. Dem na mu communicate ak Njok be xamne make na deal bi ne Awa is gonna come to UK. The right thing to do, is you go to the manager who is officially the manager of that artist. You speak to that person, as a goodwill, dema buga def li for Awa. So dugalal na ko deal bi ak Njok. Can you, the manager, deal directly with Njok? Bepare gis nga luñ de wax nonu yang fi wax ben wax nga ne from the America trip bu fa waron na happen because Ali bokut fa rek Ali musquas programme bi. Gis nga ñun Gambian artists dañ wara understand dañ wara bañ promoter di invite artists solely pour ñi dem travel Europe. Man I am with Ali Wali on that 110%. Gis haral. You see Ghanaian artists, Nigerian artists, Senegalese artists. You see deep dundu gis nga am ne Senegal fi la nekk dugi mu ma spinal ben story. Yeah? It's so inspiring.
the guy is local fekk musuta travel amul dara but buñ ko approché ñu ne dañ koo yóbbu Europe dafa ne moom tiimam bi yëpp dañoo dem if not moom pare na pour mu ñàkk opportunité woo pour dem tey ana di waaye ndax ñun egg nañ si that stage xaaral ma wax la di buñ ko invite he is nobody kenn xamut ko musuta tukki musuta am big show that was his first international approach moo nekkoon di hottest rising artist gis nga ñun duñ egg a stage boobu noonu until ñu start practicing professionally and ñu start di keep principles ñoom Jalimaadi ñu ngi nii suñ dee jógee Gambia pour dem Jalimaadi doo ko musa invite nga ne dem ko yóbbu Europe mu ne la waa maa ngi happy pour dem ak yow man keena non te Jalimaadi amut xaalis but he will make sure he'll go with people or he will not go. bu suma jëkkër amul xaalis. You understand? How can you say my husband is gis nga pour ñu mën a def pour ñu mën a excel internationally pour ñu mën a succeed foog ñu have to respect one another within our working environment. Ali Wali dafa am he deserve to be apologized. Ali Wali dañ ko tooñ man xaw ma story bi waxuma Ali Wali te soo ko koolee nga wax ko dafa ne moom ak man duñ dee wax. I don't stick with Ali Wali. I'm glad you made that clear because I remember when was the last time. Remember the last time I spoke to Ali Wali. But look, dama gis lu ko dal. Dama gis lu ko dal. Te ma xam ne nekkut yoon. Ñu toog fii di explain consequences. But problem bi fu mu starté mooy Awa si buggee succeed in this career, she need to go back and then give due to people who has been there for her pour mu mun a progress man maa la wax loolu if not yet you will see her career just fade away no matter how talented you are. dama am a quick question pour Ndeye before Ndeye answer my question bi dem ñu may jali because moom tam yaaga naa déglu te yaaga naa seetaan Ndeye yéen teami Awa bi yéen ñi fa nekk yëpp like it's like if I listen to you it's like you not have issue with Ali Wali even before Singate came to the picture because man I'm a keen listener because wax nga ne he was had to reach contract because that is before Singate came to the picture. Big C daf ma dog sa Big C daf ma dog dama bëgg a quickly answer li then you move to Jali ñu make a platform bi moom tamit dama bëgg a xam if you not have all these issues let's call a spade a spade. Bala Awa di la doon reach out sax yéen seen boppa yéen ñëpp ku nekk ñëw because like our team now like even like when I had to buy a ticket I had to buy a ticket from our auntie and I know that one time she's playing a part now in the management who is in the Gambia so it's like every like new people are coming in man lima okay léegi waaw xama tontu foofu ala déedéet amang egang ma su question my question here is bala lii yëpp di am lu tax yéen toogu leen ngeen seet ne okay Ali is not capable of this job anymore we need to let him go because one thing mooy keeping Ali there and bringing other people tamit loolu is a problem so why are you guys not sacking Ali before balaa ngeen a ñëw si lii after soo tontu loolu ma jox ko Jali okay so pour tontu foofu noonu ñun ñëpp dañ come in after like si lañ gën a organise suñu bopp after the events he had in Benjamin the reason was programme bi fees na tep ñu ne gis nañ the people that went there the audience and the crowd and everybody was just saying hey our feesal na penca bi but to our surprise our dafa almost go into losses in that programme dafa bëri woon leakages torop ticket sami amut dara mu am kuñ jox fa naa the brother of the night mu isi xaalis cash la isi mu hand deliver ko to Ali xaalis bu ne mes mu ne menteng kenn gisu that money up till today right now again this takes me back to my question because Hanga Big C is wanting to sit here and have a conversation but again li ma doon wax rek moo dama laaj Singate ndax yow Singate mun nga explain ne ñoom dañ am seen own issues this is why I ask Singate balaa muy def ndax issue yooyu dañ fa nekk before yow nga ñëw ndax gis nga moo tax is one thing to have fooy mun di duga nga xam fa ngaa duga naka la mel ak soo fa duggee naka la mun ko tey dafa mel ni Singate bu moo duga dafa fekk affaire si dafa taxaloo ba pare soo Ndeye again Singate dugut sax Singate bu Awa jógee fii because am na fa der bu ñaaw Ndeye dama bëgg a xam ba tey lu tax but after all of this benn nit seen der yi di si ñaaw lu tax yéen defu leen waaw ok xaaral ma ñëw si foofu noonu I think the other problem we are facing ñu ñëpp luñ nekk di face right now is our lack of
communication. Because tey big si artist la waaye yaa ngi ko gis fii nii mu nge wax mu nge ask questions and mu nge clear the air. Jalima the artist la and see he is doing the same thing. But it's difficult to have to come online to clear out doubts yoo xamante ne daf dee nekk si mind. Why does she have to come online to do that then? No, she don't. Naturally, she's a shy person. She's very. No, maa ngi ñëw foofu. Awa daf dee rus. No, xam naa loolu man xamaa leen gën a xam loolu. Yeah. Awa daf dee rus but dafa am lu music like te big si te soo demee ba this stage da nga war a wax parce que tey ñu ngi blame Freaky Joe gis naa ñu bari luñ nekk di binda. He does not deserve that. He does not deserve a bit of that. Our si bopa more reach out to Freaky Joe mu ne ko kaay nga dumbale ma small program is failing. Fekk Freaky Joe mu ngi Norway. Our delu na from England mu delu Gambia. Freaky Joe was in Norway. Ali was in Dubai. Nobody was promoting her shows. And then from that time, our even had the feeling her program was failing. But believing in herself, Bugutona canceled the program. I've reached out to our many times. Our, this is not looking good. Q City is quite big. You are a female for that matter. The month December is not good. Cancel this program. Let's look for an avenue or a reason to give out. Let's have this in the during Easter. It wasn't the month. It wasn't the day. Because it wasn't the month. It wasn't the moment. Xam nga yow yang fi mention date bi. Malik mention na fi date bi. Aji mention na fi date. Harama explain len dara. Let's look at the history of Gambian music events. Boy, can more launch on the 4th or on the 6th last year or year before last? One of the artists. It bombed. It wasn't. Because the reason Luta Malen the date wasn't a problem. Before event hour. Bright Stars they did in November last year. They never first. They never overloaded. Yeah, but listen, Aji. Xam nga gis nga show bi before show yi award amul benn major show bu happen boo xam ne nii dafa successful ñu ne lii moo affect show yi award. So let us stop saying ne date bi moo baaxul. Date bi nothing is wrong with the date. The problem is problem was routine. The problem is Routine. The issue that was happening within the program affecting the marketing strategy loolu moo affect show. No, I think is the thing happening within our surrounding management and all. Because Bixi, quickly. Ndey, yo wanga fine. Madama de deklu wanga fine. Ali dafa dem Dubai. Bala awa di contact singate pour mu step in. Why tamit dega na tamit nit ñi di wax ne ak seen binday ne. Bixi sa one of it. Suma ko deglo bu baax ne Ali dafa mer. Mu gis boppam moo tax mu dem Dubai bàyyi suubi. So comme lu big si watam soo meree da ngaa bàyyi completely. doo bàyyi. Waaw léegi. dama ko woon du duga see laa ko woon waaye léegi lu xam nga la mu tax ndey leeralal foofu ndax Ali dafa mer. So li happen mooy waaw léegi xam nga man nekkuma Ali so I cannot tell the emotional state of Ali's going. But then li ma mën a wax mooy. Bisi xam nga naa dem ba de Gambia di dem ba de ko. It's simple logic. Just put the receipts together. Like everything that's happened. Suma nekon position ni Ali, man. I would have left. I wouldn't be part of the event. No, like you honest with you. Look what they've done to the guy. Dugi balal ma. Hanga bi problem dia. Boy, ndey. Boy, I don't know. It's very easy to sit down and then like just brush someone else's feeling or control how they should feel.